1 minute ñu waxtaan ak yow dina rafet bu baax a baax a baax a baax comme ni ma leen koy waxee yéen a ngi seetaan di Gambian Talents TV live and direct ñu xaar tuuti rek ñu ngi xaarande ku Madi su Madi ñëwee rek ñu waxtaan ak moom den ñu mun a dem ba den yéen a ko seetaan yéen a ko gis constitution bi nga xam ne defaroon neen ko ndax jaral na la ndax jaralut la dina leer su ko defee rek dinañ read some few comments yi nga xam ne mu ngi fi go and help me please with Madi ñu mun a waxtaan ak moom am na ñoo xam ne tamit def nañ fi seen comment di wax si constitution bi dinañ def nii rek riidal leen ko out su ko defee askan bi mun ko gis te it dégg ko dafa mel ni nag am na ñoo xam ne ñu ngi daw nangunta ñëw waxtaan ak ñun waaye si la bokk man wax naa ko kenn moomut ñu Gambian Talents TV kenn moomut ñu suñu liggéey la ñoo def ko tamit nu mu waree ñu xaar assembly member ba léegi ñëwut mu ngi ñëw ok den ñu xaar Madi in few minutes su ko defee ñu mën a waxtaan ak moom so it is high time ku Gambian si tamit ñu xam ne wax dëgg moom si la bokka buñ gis ne nit ki mu ngi wax dëgg ñu fonne ne borom dafa nekk ku against or not Gambia ñun ñëpp a ko bokka te it bokka bi nga xam ne moom lañ ko bokka ñun ñëpp a si war a bàyyi xel bu baax a baax a baax so Madi mu ngi nii daanaka dañoo def nii rek waxtaan ak moom waaye am na fi National Assembly members yoo xam ne ñu ngi daw tey dégg ngeen ko ñeneen yi ñu ne dañ war a oo National Assembly members ñu ne National Assembly bi 2 camps la am 2 camps yooyu ñoo yàq dëkk bi loolu la gaay wax waaye nag leeral la bu ñan ñooy 2 camps maa dee ngi nii moom duy ragal dara lépp loo xam ne si dëkk bi la bokk daf see wax maa di nuyu naa la ma bàyyi la nga nuyu wante askan fay naa nuyu naa ñëpp waaw nuyu fay naa la yow tamit waaw maa di ñu bëggoon a xam rek la mooy sa taxawaay fii si biir Gambia well fii nii moom dañu oo pour ñu discuss constitution bi naka lañ ko defee ba revive ko so waxtaan yi la ñoo wax you know ba léegi ni lañ pare definitely Madi noo gisee tey discussion yi tey bi am na solo ndax foog nga ne waruntoon a def lii oo dañ ko waroon a teel a def well discussion bi necessary na important na te waxtaan bi well a lot of interesting things génne na ci dégg naa xalaat yu bëri you know even though naa ne daal di si bëri di ñëw wax gisewu ma ne looluy yoon boo xam ne dinañu mën a jox constitution because I think Gambians lu ñu war a understand mooy ne constitution du comme loi yu ndaw yi lu ñoo wax act of parliament constitution mooy fondement bi xam nga pour taxawal suñu république te loi boobu noonu soo ko defar loolu nekkul ne ay député ñoo koo defar loolu nit ñi ñooy defar constitution man dama jël ne approche buñ jël 2017 pour defar suñ constitution bi approche bi dafa wrong because dañ defar an act of parliament create a CRC boo xam ne suñ drafté ba pare dañoo yóbbu draft boobu noonu again si National Assembly bi ñooñu tamit discuss ko mun a change fii and then ñu indi ko référendum man fooguma ne National Assembly am nañ doole boobu noonu pour wécci anything si biir suñ draft constitution so man foog naa ne suñ mistake first and foremost foofu la xewee waaw man lu ma propose fii nii te mooy ne suñ buggee am new constitution foog ñu jël yoon boo xam ne la dëkk yu bari jël mooy ne ñu create a constituent assembly xam nga soo déggee constituent assembly bunte la boo xam ne dañ ko taxawal si loi mu am doole ak kaddu xam nga mun a jël décision si kaw si mbiri constitution so that suñ ko drafté constituent assembly boobu noonu seet draft constitution boobu noonu ba ci d'accord suñ si d'accordé nag dañ si la moo dem si National Assembly su fa demee ñooñu duñ def dara lu dul pass a bill pour référendum that is pour yóbbu draft boobu noonu référendum waaw constituent assembly bi ñu ko sos mu fa nekk various sectors of suñ society comme nga am representatives from ay jigéen persons with disability private sector civil society political parties xam nga youths loo mën daa xalaat rek traditional leaders religious leaders ñëpp am si representation so that mu nekk a national body boo xam ne mun naa nekk 100 people 200 people xam nga den ñu am an expert body expert ñoo xam ne ñooy draft constitution bi because constitution bi pour draft ko binda ko dafa am ay yoon xam nga te du ñëpp a mun loolu so ñooñu suñ drafté constitution boobu
constituent assembly bi nag ñoo seet draft boobu noonu ñun nag dafa mel ni léegi am nañ draft boo xam ne dafa daanu already si biir parlement so draft boobu mun naa nekk boo xam ne constituent assembly mun nañoo seet draft boobu noonu ñu def si changes buñ ci bugg a def so that suñ si defee changes suñ ci bugg a def yëpp dañ d'accord ñooñu suñ ko yóbbee si assembly bi amul dara lu moo def pour génne anything out of that then te loolu yëpp dafaa nekk si luwaa bi buy taxawal that constituent assembly so man loolu laay propose otherwise lu ñu di wax fii nii waaw na ngeen jël side bale ak side bale ñu toog na ngeen dem si politicians yi ñu toog na politicians yi dem si constituency yi ñuy waxtaan loolu ñu ngi koo def gars yi dem nañ ba Nigeria wax ñoomi nañ wax nañ Jonathan ñëw na fii am nañ ay consultation meetings ak demee noonu waaye wax yooyu dañoo nekk di dem rek ku nekk di blémante di taxaw fële waaye soo indee create constituent assembly dafa mel ni sectors yëpp dañoo am representation so whether you are a political party in power or in opposition or civil society or private sector business or loo mun di doon di nga am foofu representation te body boobu national body la su demee ba decide den jeex na so waaye I guess ñu ngi waxtaan ba léegi so solutions so I hope somebody will come with a better solution waaye man pour man di mooy solution bi daal loolu am na solo Madi dégg nañ si waxi njiit yi nga xam ne moom leen gaada ñu ne National Assembly dafa am 2 camps ñu bëgg a xam rek ndax loolu foog nga ne war na si assembly ndax gëm nga sa ne 2 camps ñoo fa nekk well xam nga loolu soo ko seetee bu baax a baax si faana démocratie loolu tamit nekkul loo xam ne lu bon la o lu jafe la xam nga ñun waay multi party democracy political party boo xam ne boo gis dafa am gis-gisam dafa am interest am alright dafa am fu mu taxaw so suñ ne parlement multi parties ñoo fa nekk parti yu bëri fa nekk te parties yi dañ different ay doomi aadama leen from different constituencies so naturally foog nit ñi am different perceptions interest ak yu noonu even though xam naa ne in the constitution section 112 wax na ne National Assembly member ku nekk si biir parlement da nga war a def sa liggéey sa gis-gis rek si interest yi dëkk bi ak lu ñoo wax sa conscience xam nga ak ci kaw loi waaye beyond that in a democracy foog nit ñi am different positions so yóbbee that is why man constitution bi buñ ko doon yóbbu si parlement bi maa ngi doon campaign man kenn si ku doon campaign ne National Assembly members don't touch it because suñ National Assembly members buggee laal constitution bi rek dafa am lu moo indi mooy political capture xam nga political capture parties yi dañoo capture constitution bi pour serve seen interest so looloo ñoo xew nag and léegi ñu ngi nii so seen interest dafa méngoo ak national interest waaye am nañu seen nekk nag seen interest dafa nekk for a person or the selfish interest or a party interest so gis nañ ne daal pour man ñoo xam ne dañ vote against the draft constitution defuñ ko for national interest they did it for party and personality interest xam nga te loolu tamit dafa xëj si démocratie mais bi loolu one of the things yu jafe la si démocratie daal Madi ku la bañ ku la bugga xam na ne Madi dafa jànga Madi lum dee wa daf ko xam naka ngeen feel si new constitution bi ñu ini other people ñoom ñu mégal ñu decision o ñoom ñu nekk si nit yi nga xam ne dañoo dem di seek ideas dan jël ñi nga xam ne ñoo nekk si biir dëkk bi do you feel disappointed with no understand ma no mean I don't get that. Good luck Jonathan ak ñeneen ak ñeneen. Well, man idea of good luck Jonathan support mako musuma ko support feel na in the first place waru ñu ega fofu nono. President bi Barrow mom mo wara nek number 1 person ku wara na support the passing of this draft constitution. So the fact that draft constitution bi jaalu demut dama jël responsibility bobu nonu tek ko ci kawam as the person who is responsible first and foremost yaa ngi gis then su loolu demee ba fail man dama jël ne as a president dafa war a jël that leadership mu call all the stakeholders to State House to xam nga Kairaba Center fii nii or somewhere else ne leen for national interest kaara ñu toog ñu waxtaan xam nga man foog naa loolu la Mr. Barrow waroon a def
waaye di jala dem ba Nigeria or anywhere sax fu mu mun na dem di oote ñooñu pour ñëw lifin dama jël ne it's not genuine is very irresponsible poor leadership la and dafa gën a compound suñ problème rek daan solve it definitely. Madi gëm nga ne Gambia ñu ngi si 2021 kan nga foog ne mooy nekk the president kan nga foog ne mooy win election bu ñoo ñëw am. No question boobu du ma ko answer because one du ma yàlla. But obviously di nga gis soo xoolee naka la climate bi di change ak yooyu. All right, so one du ma yàlla two def ma benn sauvé three bokkuma si benn political party. yow Madi bokkuloo. No, bokkuma si benn political party. 100 in fact support ma benn party. am na ñuy wax ne Madi UDP la. Well, am nga freedom of opinion mu ngi si constitution bi so yow soo amee feel ne Madi moom yàlla la sax is your right to think about that so man bokkuma si benn political party. One thing I know Ben Gambian will have voted Mr. Barrow. I think for national interest, then you want to change government president in 2021. That I know. Now, could we win that? I don't know. Mansa fan live vote. I know that do not vote for Mr. Barrow, but I have not decided that now vote. So now encourage nyep am voters card, new vote. If anything, the man in any case don't vote for the incumbent. Pour ñu change for the salvation of this country xam nga waaye kuy win nag moom I don't know definitely. Do you think Ousainou Darboe UDP taxawal ko mu nekk seen party leader at this current state ak nim magee comme ni ko gaay di ko waxee foog nga ne dina nekk solution ku Gambian si ñeneen dañ wax ne dafa ñëw ku revenge and all that foog nga ne moom mu nekk président dina baax ku Gambia. Waaw so man in my status as a civil society actor, nobody was see the internal arrangements of political parties. So whether UDP or NPP, I mean, or DOI or GDC, Lulu is the internal stuff. So I don't know. Nobody was am na ñu bari ñu ne da nga ragal waa UDP moo tax Madi all the time you were never against UDP all the time dang de jot def air. Wow, so by hell Fatu, I think young man Musa invites a studio. And in that interview, Mane the one who the greatest betrayer of Hamga soon change Bini was the UDP at put responsibility on him. In fact, Magisko and media house pick up Bindako. So if there's any party I have criticized most in this country, is APRC number one. Number two is UDP. So again, freedom of opinion. So if somebody in if there's any politician I have criticized in this Gambia, New Gambia, number one is Adam Barrow, number two is Ousainou Darboe. So if somebody mune joxe opinion am xam nga li dañ bëgg nat freedom of expression, freedom of opinion, so maa ngi fine si loolu man but that's just a person's opinion, but the records are there. Just Google my name rek and Google Ousainu's name and see the criticisms that I make against him. Madi, Gambia election mu ngi ñëw and this will be our last question xam nañ ne ku busy nga but elections mu ngi ñëw ñu bari rawatina semester yi ñu ngi ragal a ñëw si suñu dëkk bi comme December because ñeneen ñu ne election bi dafa tànga because suñ winee Adama Barrow du neex si Gambia UDP suñ winee du neex tamit still ñeneen sax wax neen ne ay deret dina tuuru which kenn ñaanut ko yàlla I believe so yow naka nga gisee si sa gis-gis loo foog ne mooy xew si election bi ñëw foog nga ne it's going to be a soft election or dafa nekk a critical one or dafa nekk just a soft one. Well, certainly presidential election at any time, any country that they contentious. And so yeah, but man si suma xalaat election bi dafa am ñëw dem si jàmm ak salaam and that depends on you and me as citizens. So Adama Barrow moomu dëkk bi Ousainou Darboe moomu dëkk bi ñi moom dëkk bi mooy ñun ñëpp as citizens including ñoom
ñi am doole mooy di citizens including ñoom. So soo gisee political violence di am in any society da nga am ñoo xam ne dañ xamut seen doomi réew ya xam nga dañ fonkut seen boppa as doomi aadama dañoo bàyyi seen boppa si keneen di leen use xam nga gis nañ ko America Trump naka la defee ba hundreds of people ñu dem invade seen US Congress xam nga because ñu ngi nekk foofu noonu di gom fen yu Trump di fen di gom waxi dof yu Trump doon wax faate ne ñoom ay doomi aadama lañ am seen own xel faate ne ñoom American citizens lañ dat America lañ bokka America lañ am te du Trump so gis nañ ko fii 2016 du jaame li fi ne am na ñoo xam ne support nañ jaame faate Gambia so it's the same thing suñ eggee 2021 ku faate Gambia nga téye ne Gambia mooy Ousainou Darboe o Gambia mooy Adama Barrow o Gambia mooy Halifa Sallah ñu façon yooyu lañ dee use nag nga dem di sànni xeer di xeex waaye koo xam ne yaa ngi sa sago nga fonka sa boppa ne yow doomi adama nga citizen nga da nga realize ne kenn du la dugal si yooyu noonu so man dama jël ni ñi si ëpp yëpp si biir Gambia nit lañ ñoo xam ne xam nañ seen citizenship xam nañ ne ñoom doomi adama lañ c'est duñ nangu benn politicien use leen ba mën a taal dëkk bi so man ku nekk bitim réew ku nekk fii dama ne ñibsil nga ñëw vote ku fi nekk dama ne bul dem fenn demal nga vote nga make sure jama bis taxaw si biir dëkk bi that's all. Message for IEC. Well am nga IEC ñooy referee te every game xam nga football sax referee mun na koo yaaxa alright mun na koo defar so mu maa wax rek IEC am nañ loi bi ron xam nga election nañ toppal loi bi tamit nañ def seen liggéey bi with efficiency gën si sawar ñu indi fa innovation xam nga ñu def ko si lu gën a gaaw lu set because loolu yëpp dafa contribute si lu ñoo wax the integrity of the election so that election ñëpp gis ko ne lu set la ñu gëm election bi ak lu cee génna waaw so IEC maa ngi leen di wax loolu daal. Jërëjëf thank you very much. Thank you. All right, Gambia. Su ko defee rek oyoon ñu John Charles right now mu def closing xam naa ne du yaaxa dara rawatina ñi nga xam ne ñooy seetaan si diaspora bi yéen a doon seetaan Gambian Talents TV wax naa leen ko su gaay di nelaw ñun ñu ngi si fiil bi te dara taxut ñoo jóg lu dul Gambia so many things mu ngi nëbatu so many things kenn waxut ko so many things am na ñoo xam ne sax ñu ngi ko bëgg a wax but maybe they are thinking of family they are securing seen job bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen so it's high time ñiti ñu teg liggéey bi aside ñu teg li nga xam ne mooy parti ñu liggéeyal Gambia xam ne Gambia moo ñu ñor so Gambian Talents is here for you election without election or bum si mun a nekk soo leen a tëdda guddi sa like we say we always walk the street Mr Charles ñu bàyyi la rek nga tàggatoo askan bi parce que tamit am xel bu rafet bi organise programme yi lii la Gambia soxla sa final message si ñi nga xam ne ñoo ñuy